In this presentation, we will explain invalid contract, aqd batil, and its effect on the bilateral obligations. An invalid contract or a void contract or aqd batil is a contract in which there is a flaw or defect in the basic elements of the contract. This means that the contract suffers from serious problems with regard to the basic elements of the contract. The first thing is that the contract is made on an unlawful object. The thing on which contract is made is a prohibited thing. The act or performance on which contract is made is prohibited in Sharia. It is an act of sin, it is an act of disobedience, or this is an offense. A contract which is made by a party which is not competent to make the transaction, such as minor, insane, or a person who was prohibited authoritatively by the court of law. So, because of the absence of contractual capacity, the contract would be considered and treated as an invalid contract. Where the subject matter does not exist at all, and this non-existence is absolute, and it means that there is no possibility of its existence, or its existence is doubtful, suspicious, so the contract would be void. Where the purpose is illegal, for example, a person rents out or leases a property to another person which is to be used for gambling purpose, for the commission of certain offense, for the commission of certain sin or act of disobedience. So the purpose or the object is unlawful, therefore the contract is invalid or aqd batil. What are the effects of an invalid contract? Invalid contract does not produce any legal effect. This means that if a sale is made under or through an invalid contract, in that sale, the ownership in the subject matter or commodity will not be transferred to the buyer, and the price will not be transferred to the seller. फर्ज करें कि अगर एक शख्स ने वाइन शराब बेची है, तो अब इस डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है या कि अक़द बातिल है, और इसकी वजह से जो इस पे कोई किसी किस्म के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मुरतब नहीं होंगे. दूसरे अल्फाज में जो ओनरशिप इन वाइन है, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बायर, और ओनरशिप इन प्राइस विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द सेलर. यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि ये एक नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है. इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी लीगल इफेक्ट. और अगर इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है कि जिसको हम इनवैलिड ट्रांजैक्शन कह रहे हैं या कि वाइड ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, इसके नतीजे में जज, कोर्ट किसी पार्टी को कोई रिलीफ भी नहीं दे सकती. यानी फर्ज करें कि अगर एक शख्स ने शराब बेची है और उसके बाद जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर रहा,
تو یہ شخص کورٹ کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں نے ایک سیل ٹرانزیکشن کیا تھا اور مجھے میری قیمت نہیں مل رہی، تو کورٹ اسے کوئی ریلیف اور ریمیڈی نہیں دے گی. دا ریزن بینگ دیٹ دی اوریجنل کانٹریکٹ واز انویلڈ. سو this is known as a عقد باطل or a void contract or invalid transaction which has no legal effect.